Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఈ సెంటెన్సెస్లో మీకు జస్ట్ సెంటెన్సెస్తో పాటు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ వెకాబులరీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము. సో మీరు కంపల్సరీ ఆ వెకాబులరీ నేర్చుకోండి. అదేవిధంగా మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా మీరు మీ సొంత సెంటెన్సెస్ చేసేటప్పుడు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. సో ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ ద lamb was slaughtered at the temple. The lamb was slaughtered at the temple. ఇక్కడ చూడండి, slaughtered. Slaughter means బలించి చంపేయడం. Slaughter వధించడం అంటారు. అంటే ఆ ల్యామ్ టెంపుల్కి వధించారు ఆ ల్యామ్ని. The next sentence is I should go to the hospital and get the treatment done to my daughter. I should go to the hospital and get the treatment done to my daughter. In hospital ki velli ma daughter ki a treatment చేయించాలి. So the next sentence is he wanted to do away with his wife. He wanted to do away with his wife. ఇక్కడ చూడండి, he wanted to do away. ఇక్కడ do away with somebody or something అంటే ఏంటంటే అతను వాళ్ళ వైఫ్ని చంపేసి వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నాడు, చంపేయాలనుకుంటున్నాడు. డూ అవే విత్ సంథింగ్, డూ అవే విత్ సమ్వన్. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐ నీడ్ నాట్ లై టు దెమ్. నేను వారికి అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ నీడ్ నాట్ లై టు దెమ్. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కుడ్ కాజ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కెటాస్ట్రఫీ. యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కుడ్ కాజ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కెటాస్ట్రఫీ. ఇక్కడ చూడండి, ఎన్వైరన్మెంటల్ కెటాస్ట్రఫీ. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ కెటాస్ట్రఫీ? కెటాస్ట్రఫీ అంటే ఒక డిజాస్టర్. అంటే ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎన్వైరన్మెంట్కి చాలా డిజాస్టర్, చాలా నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాం. ఆ కెటాస్ట్రఫీకి కొన్ని రిలేటెడ్ వర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో డిజాస్టర్ అంటారు, డిజాస్టర్ ఆర్ కెలామిటీ. సో ఇవి అండి మన ఈరోజు సెషన్లో 5 సెంటెన్సెస్. వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా వెకాబులరీని కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఆ వెకాబులరీతో మీరు ఇంకా కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మీరు సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ని మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. సో ఫ్యాకల్టీ 12 hours a day రెడీగా ఉండి హెల్ప్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.